Hello, Mike is 1 2 3. Hello guys and welcome to the Daredevil Nation. I am DNA back with another Genshin Impact live stream and আশা করি সবাই ভালো এবং সুস্থ আছো guys and সবার একটা দারুণ দিন গেছে guys. তো আজকে আমরা again করব আমাদের লাস্ট স্ট্রিমে Genshin Impact স্ট্রিমে আমরা যতদূর কমপ্লিট করছিলাম এই যে আমাদের বর্তমান যে স্টোরিটা চলতেছে আমরা সেনহার তোমার যে পাস সম্পর্কে জানছি যে তোমার কিভাবে তোমরা মানে সেনা তোমার অ্যাডাপ্টেসের মাধ্যমে মানে রেজড হয়েছে তারপর তার চাইল্ডহুড স্টোরি তো আমরা জানছি তো এখন কন্টিনিউ হবে আবার আর আমরা এখানে ডিসকভার করতেছি তো চলো এটাকে আমরা এই মেইন স্টোরিটাকে কমপ্লিট করবো গাইজ তারপর যাই আমরা কোয়েস্ট এন্ড এভরিথিং বা অন্য কোনো স্টোরিতে আমরা যাবো গাইজ ওকে আর যারা স্ট্রিম দেখতেছো গাইস স্ট্রিমে লাইক করে দিও আর যদি নতুন থাকো আমাদের চ্যানেলে গাইস সাবস্ক্রাইব করো আর যদি আমাদের স্ট্রিম কেউ টুইচ চ্যানেলে দেখে থাকো Rosary, can you stop talking? I'm trying to make intro. My god. একটি ইন্ট্রো করতেছে গাইস রোজারি মাঝখান থেকে ওকে এনিওয়েজ গাইস যদি কেউ টুইচে স্ট্রিম দেখে থাকো গাইস চ্যানেল ফলো করে দিও আর যদি কেউ খেলতে চাও গাইস আমার সাথে গেনশিন ইম্প্যাক্ট বা অন্য যে কোনো গেম গাইস ডেসক্রিপশনে আর লিঙ্ক দেওয়া আছে গাইজ আমাদের ডিসকর্ড সার্ভারে জয়েন করো চলে আসো গাইজ এন্ড ইউ ক্যান প্লে উইথ মি আমরা একসাথে কথা বলতে পারি চিল করতে পারি আর তোমরা অন্যান্য গেনশিন গেমার্স এবং অন্যান্য আদার গেম মানে গেমের যারা প্লেয়ার তাদেরও পাওয়া যাবে তো চলো আমরা শুরু করে দেবো উইদাউট ফার্দার ডু আর লেটস স্টার্ট গাইজ কি অবস্থা ভাই কেমন আছেন আর ওয়েলকাম টু স্ট্রিম আরে এই তো ভাই সেনা কিভাবে আমার ঠিক আছে ভাই ওয়েন ভাই খালি দেখলেই সবাই খালি ভাই ফু ভাই Let's go. এখন আমরা ওই যে এইগুলা পাইছি যে তোমার One year when I was back visiting, I heard a story about a white-haired adeptus from a merchant passing by. I never imagined it was you. I was a very close friend of your father's. I could have stopped him from performing the summoning ritual. I had plenty of chances, but I couldn't bring myself to stand up to him. I just let things happen, let it all escalate. Well, we all know how that story ended. Rosaria, be like, I don't care. Like, if you have big things, doesn't mean you can do anything, okay? I bring flowers back here every year. And each time I wish I had a chance to apologize to you. Apologize for what? If you'd stopped him, he'd only have found another way. There is nothing he wouldn't have done for his true love. Nothing. Do you still hate him? I don't know what I feel. I'm told my fate is to bear the curse of calamity, so my master bound my soul with red ropes to curb my aggression. But it also dampened my emotions, making me dispassionate, like the Adepti. So if you ask me how I feel about the past, if I hate my father or not, the truth is, I feel nothing at all. It must have been so tough for you all these years. Shenhe, we're back! Oh, then I will leave you all in peace. Shenhe, it brings me some solace knowing that you are okay. I like her name, Shuna. Shenha. I'll tell you more about the old times next time we meet. Thanks, mister. We found some info in the end. Shenhe, look. This tells us how to find Subrosium. All we gotta do is go to the middle of that lake. Let's go then. Miss Shenhe, there's something I'd like to talk to you about. Just now, in the village, we found your father's diary. It turns out that many of the details in the Divine Damsel of Devastation are not true to the facts. So I'd like to change them. Why? I know I say that opera always deviates from the truth. But now that the main character is standing right here in front of me, I cannot simply dismiss your lived experience in favor of my father's fiction. It's okay. I like your version.
My master once said that the day I learn how to use my strength for the good of others is the day that I can truly become part of human society. So, I hope that one day I might be brave enough to stand up and protect others, just like the girl in the opera. But I've never thought this way before, and I wonder whether I will continue to think in this way. Don't worry. I believe you will. In fact, I think maybe you've already started to become the person you aspire to be. You just haven't had the opportunity to see it for yourself yet. Shenhua, Yunjin, cut the chit-chat. Oh my god, Paimon. Shema, Injin be like, I'm the boss. And I be like, no, I'm the boss. Paimon be like, no. Paimon is the ultimate boss, bhai. কেউ পাইমনের সামনে কিচ্ছু না ভাই কেউ gods adapters সবাই Paimon be like, I don't give a F. We can't let someone else beat us to it. My god, Paimon look at the real god of Genshin. কি ভাই কি রেডেন কি তোমার জংলি কি তোমার সেনা গাইস কেউ কিছু না পাইমন পাইমন ইজ পাইমন I need that Geo. Geo sigil. Other word that was jump for back second. I want that. Create a race. I So suppose the it jump wasn't too I much guess I'm trouble. with it as Geoculus. भाई पाइमन रेडन के की लेवल 18 बैठे ना आज अच्छा देखी ये 1730 ना ओके Everything is negotiable. Look for Subrosium. चलो आएगा सी चलो That's everything we need. Let's head back and report in. I'm curious if Beto's made any progress. sorry guys चलो কি দেখে লাভ হইতেছে ও দৌড় দিছে আবার তো ঝ্যাঙের কাছে চলে আসছি আমরা আবার Oh, goodness. So, are they okay? This is some top quality ore you found. I think I'll get a good end product out of these. Guess now it's my time to shine. Hey everyone, how's the A-team doing?
ও বাইরে চলে আসছে, চলো। I ran into a bit of a brick wall on my end. Suling's never seen a Wonder Core before, and says it'd take a lot of research for him to get up to speed. Leave the Wonder Cores to me. I'll work on them while you go about your business. Don't worry. It won't take me too long. Much obliged, Master Zhang. We should look into the Adepti sigils next. But where should we find items relating to the Adepti? I'll sort that out. ওই রোজারিকে দেখে লাভ হয়েছে, ঠিক আছে ভাই। Oh? You got this then? Yes. I have been training with the Adepti for years. I know a thing or two about making sigils. When we first met, I told you I came for the Jade Chamber, not the contest. In fact, I came specifically to deliver Adepti sigils. Master heard that Ningguang was planning to rebuild the Jade Chamber, so she sent me to deliver some Adepti sigils to her. Master also said she hoped that I can take this opportunity to rejoin human society. But now that I'm here, I wonder if I've been removed from the world for too long. There's so much basic knowledge that I lack. Maybe it won't work for me to stay here after all. But either way, I'm very glad to have met you. And I'll take care of those Adepti sigils. Without knowing the ins and outs of your situation, I can't say whether you should stay or not. But now that our paths have crossed, we'll always have a connection. So if you're ever feeling down, come find me on my ship. There'll be a drink waiting for you. ও বাইরে তো পাইরেট না গাইস, পাইরেট লেডি। Thank you. So, Master Zhang, I'll need to use your facilities to make the sigils. I think spelling হবে Beidou, not Baidu, right? Beidou. Fine by me. I'm actually curious to see how the Adepti arts work. Maybe I'll learn something. Follow Mr. Zhang and Shine start making the wonder cores of the Adepti sigils. Whew. The sigils are ready. Though they are in some respects inferior to my master's, I can assure you there will be no quality issues. I've finished forging the things you asked for too. Great! Let's go submit them before someone else gets there ahead of us. Paimon be super excited. Paimon be like, আমার competition জিততে হবে। চলো এইদিকে। এখানে যাই যাবো, এখান থেকে আমরা ওখানে তাদের চলে যাব। কি বেইডু শিপে আপনি ইনেজুমা যাবেন? ও আচ্ছা, হ্যাঁ। যদি তো আমাদের এখন আনলক হয় না, এটাকে তো বেইডু শিপে না, ওকে। Rosaria. Ningguang's little secretary! We found all the materials! নাম না Ningguang's little secretary, what the freak? Already? ব্রো আসে বললাম, আরে রাজ ব্রো ওয়েলকাম। রাজ ভাই সবসময় বলছিল যে মেবি থাকতে পারবে না, বাট চলে আসছে। থ্যাংক ইউ ব্রাদার, থ্যাংক ইউ। All three of you found them together. Okay, I see. The Wonder Cores and Adepti sigils look good. It seems that we found our winners. আর কাজুয়াকে পাবেন বেডুর সাথে, ঠিক আছে ভাই। I hereby announce that the winners of this material procurement উমেন ভাই contest খালি are হলো ওইদিকে the নজর না, ওইদিকে Traveler, খালি। Yunjin, and Beidou. What? It's over already? I haven't even found the plus strike yet. Yeah, we're super fast, bitch. I can't believe it. So close, but so far. Yeah, we win. I'd like to invite our three winners to please proceed to the Jade Chamber, where Lady Ningguang is waiting for you. 3 members, তারা আমাদের 4 জন না গাইস, পায়মন, আমি, তারপর সেনা আর হলো তোমার, এত পরে জয়েন করছে, ওকে ফাইন। Huh?
She was right here. Captain Beidou has some business to attend to. She will join later. Captain. Please come with me for now. All right then. Guess we'll head on up to the Jade Chamber first. This has been a long time coming. The last time we went up to the Jade Chamber was ages ago. Ages ago. পাইমনদের এরকম বলা নাই তখন ভালো লাগে মনে হয় honestly. ভালো না মোমিন ভাই টার্কি বলছো ওইটা Combine the Adepti sigils with the Wonder Cores and insert them into the Jade Chamber's control compartment. The construction of the new Jade Chamber is now officially complete. Once the tethers are released, it will soar into the sky. Thank you all for your work. Now it is time for me to fulfill my promise. Yeah. Miss Yun, I've already heard something about the reason for your involvement. You are looking for a venue for your new opera, aren't you? That's right. Lady Ningguang, I would like to hear your opinion. The unveiling of Miss Yun's grand new opera surely requires a venue of equal grandeur. So what would you say if I proposed that we stage your first performance right here, in the newly built Jade Chamber? Okay. The Jade Chamber offers a splendid panoramic view of the mountains and the bustling city. It is fitting for the finest performance to be hosted in the heavens. I can think of no better stage for you than here, Miss Yun. Thank you, Lady Ningguang. Then I will prepare my props and other articles shortly. Please allow me to bring all these aboard the Jade Chamber. You're quite welcome. It's truly what a good opera deserves. Traveler, Shenhe, Paimon, I'll be leaving now. Do come and see my play when the time comes. You're next. দেখি হবে What is মানে your আমাদের এই যে ইউএনজির প্লে অপেরা what is I your should question? clarify. Okay. তো আমাদের ওই যে I বলছিল do না not যে know your brother's নিমগঙ্গে তো বলছিল যে আমরা যদি এটা যদি মানে কমপ্লিট করতে Don't পারি waste your মানে question কম্পিটিশন on যদি আমরা this জিতি matter. তাহলে আমাদের এমন একটা মানে মানে কোয়েশ্চেন করতে দিবে যে আমরা যে কোনো কারণ বুঝাইতে গেছি নিমগং তো মনে করো লাইক এই লেভেল নলেজ যাকে মনে করো তোমার সব কিছু তোমার পুরা তোমার এই যে লিউয়ের তোমার ওয়েলথ অ্যান্ড এভরিথিং সব কিছু তোমার মনে করো নিমগং এর কন্ট্রোলে আর তোমার এক একটা মনে করো ওই যে তোমার জেড চেম্বারে যে এক একটা মানে পেপারের পিস গাইস ওইটা তোমার নাকি বিলিয়ন্স না বিলিয়ন না আই থিঙ্ক মিলিয়ন্স অফ মোরায় তোমার সেল হয় তাই না গাইস তো আমরা মনে করো অনেকটাই অনেক কিছু আস করতে পারবো তার কাছে মনে করো যে আর যেটা দিয়ে মনে করো আমরা মানে অনেক সেই লেভেলে রিচ হতে পারবো এরকম পাইমান তো বি লাইক সুপার এক্সাইটেড যে ভাই এই কোয়েশ্চেনটা মানে আস করবে আর কি Wow. You're a mind reader, Ningguang. Oh well. Guess Paimon will ask a question then. পাইমন আস করতে যাবে বুঝলেন পাইমনে আগেই সবচাইতে আগেই ছিল Managing a successful business is not as simple as you might think. Capital, connections, sensitivity to the trends, and instinct for what is a good opportunity. All of these traits are crucial. If you want to know how to make money, I will honor our agreement and give you an answer. But that is not to say that it will work for you. ট্রু আমারে থার্কি দেখলেন ঠিক আছে ভাই আমি আর কিছু বলবো না Wow. Paimon hadn't even asked the question yet. Your question was written all over your face. Now look, you helped me rebuild the Jade Chamber, and I intend to repay you handsomely for it. So I promise you that should you one day require financial assistance, you may seek employment here. I will pay you at the highest rate of remuneration. Oh, great! So next time we run out of Mora, we just need to come to Ningguang? No more questions from us. Shenhe, you got a question? Me? Yes, this is a group effort. Thank you. But I don't have anything to ask. Are you sure? This is a once-in-a-lifetime opportunity. I'd urge you not to squander it. Yeah, just don't waste it. দেখি আমাদের hold সেনা on a কি আস second. করে Paimon can মোহন probably ভাই think of a স্যাড good হলো one. নাকি তাই মোহন ভাই সত্যি স্যাড হয়েছে নাকি আবার Lady Ningguang, do you think I can ever fit in Liyue Harbor? Now that is an interesting question. Liyue Harbor is very inclusive. As long as you respect the rules here, you will not be turned away. So, the key is whether or not you একটা yourself সিম্পল can কোশ্চেন আস develop করছে a অনেক sense of আমি এই belonging জায়গায় in ফিট Liyue ফিট হতে Harbor. পারবো কিনা এই যে নর্মাল পিপলের মাঝখানে
Liwe Harbor. A sense of belonging. Yes. To become fond of a place, to feel part of it, it always requires a reason. Perhaps someone you've met, or something you've experienced here. Or perhaps you enjoy the atmosphere of Liyue, and you will become accustomed to it. In short, everyone needs a reason to stay. I hope you can find yours soon. I see. Hey, what's going on? I just went to see the fleet. I'm a little later than expected. Come on, Beidou! It's your turn! Do you have a... Me? Nah, I ain't got any questions. She forced me to help out, so I figured I may as well get It involved would be with the like, no, contest. আমার কিছু দরকার নেই। Ningguang, don't forget what we talked about. না বেডু আমি যতগুলো লেডি দেখছি না, আই থিঙ্ক বেডু ইজ লাইক মোর বস লাইক লেডি, মনে করো মানে একদম বি লাইক না মানে একদম ফুল চিল, ইউ নো, এরকম লাইক। It's not gonna be easy to deal with. I don't think my fleet can take it on their own. স্যাড আবার কি কোনো ওয়াইফের নাম নাকি? Don't worry. শুরু হয়ে গেছে আমার মনে হয়। The wound dressings are ready, and the Millilith have set up an ambush. Glad to hear it. Watch your back. Stay alert. Beidou? মুমিন ভাই মনে হয় সব যারে মুমিন ভাই দেখে মুমিন ভাই সেই ওয়াইফ হয়ে যায় মুমিন ভাইয়ের। You'll see when the Jade Chamber is কয়টা তোমার ওয়াইফ আর কয়টা লাগবে ভাই? It's not the most pleasant topic of conversation. Maybe it's better that you don't know. চলো আমরা জেড When চেম্বার। I first set foot in the Jade Chamber, I stood at the edge of the platform and looked down upon Liyue Harbor far below. At that time, I dreamed that one day the Jade Chamber's shadow would be seen in all 7 nations of Teyvat. My wish has not changed to this very day. However, it is not only out of consideration for myself that I have built the Jade Chamber anew at this time. I hope the Jade Chamber will always float in the skies above Liyue Harbor, and I hope that you can all witness it with me. Let the Ascension ceremony commence! চলো এখন আবার জেড চেম্বারটা আমরা আবার আকাশে উঠাবো। Again it will fly. চলো এখন সব ইয়েই আমরা আবার আকাশে ফ্লোট করতেছি। এই ভিউটা কিন্তু সেই গেছে যায় বলো, ভিউটা অস্থির। ও আবার তুফান উঠতেছে। ওয়েট, ওয়াই ওই এই মনস্টারটা এটাই না মনস্টার গাইস? ওয়েট কি হইতেছে? Right on cue. The Avenger of the Vortex, Beisht. Who is that? Osial's wife. Final follower of the Overlord of the Vortex. Sounds like you knew this was coming! Beidou sensed something was stirring in the deep. She warned me months ago. Knowing she harbors hatred toward the Jade Chamber, I chose to rebuild it now as a way of drawing her out. Got it. Well, let's go fetch the Adepta. No. In this human age, the people of Liyue must find a way to overcome this crisis on our strength alone. এখন কি মানে নিংগুয়াং এর পাওয়ার দেখাবে? ওকে Ka-ching and Ganyu. Beidou. All hands! Tsunami incoming! What's that? Wait! A giant wave! Billions of
না আমাদের তো মারাই দিছে ডাইরেক্ট ও সে না বাঁচাই দিছে আমাদের ওকে মেবি সে নাই সেভ করবে মনে হয় এই যে এই মনস্টার থেকে child. Your life brings nothing but disaster to us all. ওকে সে না কাম অন At least if you die, I can bring her back. The day you learn how to use your strength for the good of others is the day that you can truly become part of human society. ওই সে না খেপে গেছে music আমাদের সেনা তো পিছে চলে গেছে দেখি কি হয় What are you doing here? We can't let you be the only one taking this risk! I hardly see this as a great risk. The people of Liyue Harbor are well prepared, and she is already badly injured. Only sheer willpower is keeping her alive. I may be nearing the end of my stamina, but in a fight to the death, I think I have the upper hand. We'll help too! Unleash! Manifest! Let the show begin. ও অনেক অস্থির ওটা আমি গেছি I shall not yield! I let my guard down. আসলে সেনা দিয়ে মারা দেবো চলো ডিলোকের হেল্প লাগবে গেছে এভারেজ ড্যামেজ দিয়ে মারতে হবে Retribution!
মারবো দাঁড়াও, এটা সমস্যা হয়ে যায় 3 মাথা না গেছে, এটাই সমস্যা। এটা খাইছে গেছে আমি। Let's dance. Let the show begin. Hi. Oh. Oh. Oh no! Hi. আবার লয়েস সমস্যা নাই, 3টা মাথায়। Let's dance. Oh no! Come on! We can do it! বিট করবো কেমন গাইস? Lights out. Time for retribution. ইয়াইক্স, আর এটা খায় না। এটা নিংগুয়াং জিরো কম্বো মারা ফিনিশ করে দেয়। এবারে হয়ে যাবে, সমস্যা নেই। You will regret this. You'll regret that. By ordinance divine. বারবার আমি ডেড, বারবার ডেড। A little weak. চলো হয়ে গেছে, I think. Shouldn't we go after her? This place is unstable. It is too risky to চেস্ট বা continue কিছু আছে pursuing গেছে, her. দাঁড়া গেছে নাই। ওকে চলো, If the place collapsed, the হয়ে গেছে। লেটস গো। মুমিন ভাই আসো নাকি? মুমিন ভাই আছে, সমস্যা নেই। Are you alright? I'm just a little exhausted. Otherwise, fine. I wanted to deal with it myself. I didn't expect you to follow me. Don't worry. She's not coming back anytime soon. After an injury like that, she'll likely seek refuge somewhere else. How did things go underwater? কোন চলে আসছে? It's been dealt with. She was injured before entering the water. It didn't take too much effort to finish the job. Good.
So the crisis has been safely averted. When you visit the Jade Chamber in the future, you will be afforded generous treatment. Lady Ningguang, the fleet reports that the sea monster has left Guyan Stone Forest and the surrounding waters have returned to normal. Thank you. How are the Millilith? Thanks to the medical supplies you prepared and Lady Keqing's command, our losses were minimal. Of course, we owe huge thanks to this young lady for her help. On behalf of the entire Millilith, thank you for your service. Shinha protected us. Then next time I watch Miss Yun's opera, I'll be able to take the compliments. I wasn't trying to be a hero, though. I just wanted to protect you. Let the soldiers recuperate, but don't let your guard down. If she returns with a vengeance, we must be prepared. Yes, আমরা ma'am. মারা দেন একদম কমপ্লিটলি মানে এনজয় করে দিয়েছে আর কি You've been monitoring us for some time now. I trust you've reached a conclusion. ও দেখতেছে আমাদের You wish to লাউড hear রিটেনার one's opinion. Well, things would have hardly gone so smoothly had it not been for Shenhe. That I do not deny. However, final victory was always going to be ours, even had things been a little more arduous. If it came to it, I could always destroy another Jade Chamber. One has observed your adaptation of the Guizhong Ballista, and find oneself compelled to admit that you have evidenced some degree of novel thinking. You have learned from past failures and prepared for this crisis in advance. This is considerable progress compared to the last time. Hence, on balance, one finds your performance during this trial satisfactory enough. But there will no doubt be further trials to come in the future. Do not suppose that one will not continue observing you hereafter. While the position of Tianquan remains mine, I will always ensure Liyue's safety. Shenhe, one saw you secretly venture out from the mountains a few years ago, and noticed the air of dejection in which you returned. Hopefully this trip to Liyue Harbor has been a different experience. Yes. I can't explain it, but I feel happier than I expected. Good. Traveler, please take good care of Shenhe. She is a dear child. In fact, will. one has many fond memories of Shenhe's childhood that she may be interested to hear about. There'll be no need for that. Shena Charu story Oh. They are all like this. Fine. Since you care not to listen, one shan't be telling you. One shall be going homeward now. লাউডিন একটু মানে অ্যাংরি হয়ে গেছে মাইন্ড করছে লাল Have a good rest. Come to the Jade Chamber when you have recovered your energy. We must celebrate both the completion of the Jade Chamber and the fact that Liyue has weathered another crisis. চলো দাঁড়া আমরা একটু হিল করে আসি আমাদের না মহির ভাই চুপ হয়ে গেছে মহিরকে সত্যি কি মেনটেন করছে নাকি আবার আমি এটাও দেখতেছি কেন রুল Just when will work resume? ওইখানে যাবো কেমন ওইখানে টিভি মারার অপশন আছে ডাইরেক্ট দাঁড়াও তো ও আমরা টিভি মারতে পারবো ইয়াইক্স
food here looks amazing. All of you here are my distinguished guests. I am determined that each of you thoroughly enjoys yourself. Those who don't drink alcohol, please, help yourself to other beverages. Fine wine is a delight to the senses, but it is far from the only one. I trust you will find the marvelous view from the Jade Chamber to be an equally gratifying indulgence. Have you heard? Miss Yun's going to be performing today. Sure have. Honestly, it's the main reason I'm here. I've never missed any of Miss Yun's performances, and I don't intend to start now. I hear she's going to perform The Divine Damsel of Devastation today, the one written by her father. I've been so excited that I've barely slept the last few nights. Hey, look! Miss Yun is going on stage! Pardon? ফাইন আমরা একটু অপারেশনে চলো Okay. Epic, epic.神女披冠到这里本该接近尾声，但今日我再添一笔，唱与诸位听。I absolutely loved it, guys. That was great. 天地无 Epic, 依 epic. 靠，孤身离去。今 Hey 日 guys, 再会， একদম এক কথায় সেই। 亲朋旧友坐满堂，共聚此时。অস্থির guys, অস্থির। What did you think? Personally, I thought I sang rather well. It was beautiful. Paimon wants to learn রাতে too. this song. It was wonderful. Also, thank you. You're welcome. ও রেড দিছ আমি Thanks রাতে to বলতেছি you, আমি the আমি divine রাতে বলা damsel of স্ট্রং এটা হচ্ছে devastation রেড দিছ is আমি more কি পড়তেছিল nuanced tale than ever. 9 out of 10. The play has an ending, but life goes on. I believe you will find a way to fit in Liyue Harbor. Thank you. I think I've found the opportunity I needed to change. Ms. Yun, here you are. Great to see you. Huh? Hey, this young lady with the white hair looks like some kind of VIP. Yeah, that's it, like an adeptus. What's wrong with this guy? Wait, you're the girl from the opera, aren't you? The divine damsel herself. And look who else we have here, the illustrious traveler. Well, I'll be.
1 out of 10 This মনে was ভালো লাগে না definitely worth সংটা showing up for. আমার সেই লাগছে কিন্তু আমার মিউজিকটা সেই লাগছে স্টোরিটাও সেই লাগছে মানে সব দিক থেকে Let me pull up a chair. All right. We'll all have a friendly chat, get better acquainted. I would slap him actually, guys. Alternatively, you could leave us alone. That is, if you'd prefer to finish your drink via the orifice of your own choice. Uh-oh. This feels all too familiar. It's Shenhu's back to her old self again. She still has a long way to go. Hey, what are you doing? Calm down, Shenhe. Calm down. আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেছে, guys. Let's go 60 primo. Oh. Want some D-Look dance, Ningguang? You want some D-Look dance? Ay shit. Daro, एक second. Yeah boy, yeah. Daro. You want some D-Look dance? You want some D-Look dance? Yeah. Special dance for everyone. D-Look dance. D-Look special, guys. Daro, right? Fuck it. Hey. আরে ডিলুক কি অবস্থা তুমি একটা তোমার দ্বারা টেবিল চলা যাইতেছে না ভাই হ্যাঁ কি পারফরমেন্স দিবা তুমি এই পারফরমেন্সটা 8% রেট করো ডিলুক পারফরমেন্স দাঁড়াও কি আরে ভাই হইতেছে না কেস এটা বুঝতে পারতেছি না আমি এনিওয়েজ গাইস নেভার মাইন্ড You want D-Look dance on ঠিক আছে ভাই স্পেশাল D-Look dance তাতে যদি এখান থেকে লাভ দেই কাজ যদি নিচে পড়ি মরবো তো না শিওর এর থেকে উচ্চ জায়গা আসে না গাইজ এসে অতটা কিন্তু উচ্চ না গাইজ ওই মাউন্টেন থেকেই তো মনে করো হালকা মনে হয় সন্ধ্যা এখানে জাম্প করে দেখি ওই জায়গাটা একদম জাম্প করবো চলো এখন ওই দাঁড়া ওটা কি হলো গাইস আমরা ফ্লাই করতেছি হঠাৎ করে কি হলো I don't need an umbrella, but you can use one if you need. ওটা কি হলো গাইস হঠাৎ করে দ্য ফ্রিক 10 out of 10 yeah আমি দিছি গাইস 9 out of 10 ও তুমি ওই যে ডিলুক পারফরম্যান্স কথা বলছো ডিলুক পারফরম্যান্স দ্যাট ইজ লাইক 100 out of 10 গাইস মানে ওইটা মানে ইনফিনিটি গাইস ইনফিনিট ডিলুক পারফরম্যান্স ইজ দ্য বেস্ট চলো ওকে ডেইলি কোয়েস্ট করবা কেউ তাহলে চলে আসো গাইস আমরা ডেইলি কোয়েস্ট করে নিই তাহলে ওই যে সরি কমিশন কোয়েস্ট যদি কেউ করো তাহলে চলে আসো যদি কেউ আজকের দিনেরটা না হয়ে থাকে Rain. If only you could cleanse the corrupt. তাহলে সবার একসাথে হয়ে যাবে আর কি It's raining আমার এগুলো করা হয় না তাহলে আমাদের দরকার দাঁড়াও তো এটা ট্রাই করি আমরা ক্যারেক্টার আমি বলো না এই জায়গায় আসছি পার্টিসিপেট করতে না যাই আমি ক্যারেক্টার যাইতেছি নাইস ওয়ান কিন্তু একটু অফ যাও তুমি আমরা একটু নোয়েলকে নিয়ে আসি I will protect you. Steady as stone. দেখে আবার চলে যাবে গেস এটাই হলো কথা তাইলে তো এই সমস্যা আরটি থাকলে ভালো হইতো আমাদের এত অনেকটা টাইম ওয়েট করা লাগবে গাইজ আমাদের আরটি ফার্ম করা লাগবে দাঁড়াও
আজকে নোয়েল দিয়ে খেলে গেছি কি বলো? You can't run. ফ্রিজ করে দেবো বাজার। You can't run. I must leave no stone un... Retribution! He's high, I guess. Drive was in nowhere altitude or no, Zara. Other words, or half of the organize. Right, a Mare got nowhere the Emra. You can't run. Let the show begin. Judgment. Back it and well, the Mare. Ultimate full by I must leave no stone unturned. Wait, এখন আসে গেছে ওটারে মারতেছি কেন আমি দাদা রেঞ্জে পাওয়া যাবে গেছে নোপ ক্যারিয়ার লং ছেড়াটা লাগবে গেছে মানে কে সুইচ করে গেছে অনেস্টলি তো আমরা অন্য কমিশন কোর্সে যা করে নেই আমাদের এখন মনস্টার আছে আশেপাশে এখানে হবে চলো Let's dance. এখন লাগে আছে জিজিস I don't need an umbrella, but you can use one if you need. Time to clean up. Someone needs assistance. I'll catch up. Ooh, wonderful. May knowledge guide you. Oh, on to the next one. Adol এই জায়গায় একটা আছে এখান থেকে যাই Good. The rain has stopped. Any longer, my books would have gotten wet. এটা আটকাই গেছে আমরা গেছে এখানে যাওয়ার কোনো ওয়ে নেই কিছু হয়ে গেছে কে জানে অনেকটা I have no idea guys, but I'll probably job bad option guys. My family makes ornate umbrellas that block.
Good. The rain has stopped. Any longer, my books would have gotten wet. Ooh. হিলুজুলগুলো কি করতেছে পানির মধ্যে? Oh, this is terrible. How will I paint like this? What's wrong? Oh, it's you, traveler. Well, here's the problem. I have been looking for inspiration around the Lue pool. I wanted to paint a few pictures to bring back with me, but I haven't been able to find a good angle, and so none of my paintings have been to my satisfaction. I was so focused on taking the scenery in that I only realized that most of my paintbrushes and paints had gone missing when I arrived here. I must have left them in the previous post where I had painted pictures. Could you help me look for them? How do you paint those pictures? Actually, I don't quite remember myself. I was too engrossed in my painting. It's time to pay my surroundings much mind, so I can't give you very specific locations. But I've only drawn 2 pictures in this area, so it can only be in those 2 places. I'll give you these 2 paintings. I'm sure I must have left my paintings tools in the area I was using as a reference for those paintings. Once you have found them, please bring them back to me. I'll keep looking around here. I'm sure there's a better angle to take. Okay. No. No, my sword! আরো দূরে যা You can't run! Verdict is... Actually, second guys, let's go. কোন জায়গা থেকে যাওয়া বেটার হবে? আই থিঙ্ক এটা তোমার ডাউন হিল না, তাহলে আমরা আপার হিল যাই, এখান থেকে যাও সুবিধা হবে যাইতে। ও ভাই এটা পুরো ঢুকে পুরো পিটানো শুরু করছে গাইস। বি লাইক না করে খাইয়ে দেব আজকে।
reverse. পিটাই সুপার এবার তোমাদের একটু টেনে দিই আমি Shiver. Another test subject. No, my sword. Judgment. আরো আছে The wrong test subject. for the next one. You can't run. Punishment. Witness the power of Gugwa. Okay, let's go back to live. Ibtisham Hussain, hi brother, welcome to the stream. Welcome. Ad Astra Abyssosk. Well, Right, thank you right, for let's completing go. today's commissions. Here is your Thank you, Catherine. Ad Astra. আমাদের তোমার অ্যাডভেঞ্চার র্যাঙ্কের রিওয়ার্ডগুলো নেওয়া হয় নাই মানে 31 এর ওকে let's go dialogue dialogue ভাই ওপি ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট চেক করেন দিয়ে নেয় ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট আচ্ছা হ্যাঁ এই যে জি ও ভাই 56 সবাই ভাই আমার থেকে মানে অনেক উপর এক্সপিরিয়েন্স ভাই আরে এই দিকে চলে গেছে আমি অ্যাকসেপ্ট দিতে দিলাম অলমোস্ট জি ভাই করতেছিল তাই না ওকে What should I try this time? Seems low. Stand back. তুমি হালকা ডিলে আছে ইয়া ব্রো what are you doing guys আমি কিছুই করতেছি না ব্রো এখন আমি চিল করতেছি স্টোরি কন্টিনিউ করবেন না
কোনো হেল্প লাগবে না ব্রো, কোনো হেল্পের দরকার নেই আমার বলতো। স্টোরি তো কন্টিনিউ দাঁড়াও, আর আছে কি স্টোরি কন্টিনিউ তো করতাম, আর একটা ছোটো মোটো স্টোরি খেলা যেতাম আর কি। Now you shall perish. Shine down. ভাই একটা ভিজিট দিয়ে গেল আর কি ইফতে ভাই। চল দেখ আমাদের আর কি কি আছে দাঁড়া করার, দেখে নিই আমরা। এটা তো করা যাবে না এখন, এটা করা যাবে এখন গাইস, বাট আমরা করবো আজকে, আর সেটাই হলো কথা। ডু ইট গাইস টুডে, আগে নতুন দিনে শুরু করবো সেটাই ভাবতেছি আর কি। মুম্বাই কালকে বলতেছিল যে এই স্টোরিটা নাকি আরো 5 মিনিট, ভাই দেখছো এই স্টোরি করতে তো আজকে পুরো হাফ কাভার হয়ে গেছে, হাফের বেশি। এটা কি গেছে আমাদের লুক ফর ভিরমিরস পেইন্ট ব্রাশেস অ্যান্ড পেইন্টস। ও আচ্ছা, এটা তোমরা যে ওই জায়গায় নিচ্ছিলাম আমরা ওইটা, তাই না? ওকে, এটা করতে পারে গাইস, উই ক্যান গেট 50 প্রিমো। Inactivity আর কি যেন serves বলছিল no গাইস, কি যেন purpose whatsoever. ইভেন্ট বা ইভেন্ট সোর্টের কিছু আছে গাইস, দাঁড়াও দেখে নে। ইভেন্টস, আর এদিকে দেখে নে আমরা। কমপ্লিট দ্য স্কিপ প্ল্যান কোয়েস্ট টু আনলক। ওকে, এটা তো করা যাবে না। এটা তো তোমার ওই জায়গায় না, তোমার ওই যে ওই সার্পেন্ট ওই জায়গায়, যেটা যে কি যেন সাপের মতো, এটা না? ওকে, নিজুমা ইভেন্ট আপনি নিজুমা না গেলে পাবেন না। আচ্ছা, হ্যাঁ 9 দিন টাইম আছে না, নিজুমা তো কালকে চলে যাবো মানে নেক্সট এসে। আমরা আবার একটা কাজ করে গেছি, আমরা ওই যে পেনগুলো খুঁজে গেছি, যে এটা করে গেছি। দাঁড়াও তো, আমাদের ইনভেন্টরিতে কোনো পেন্টিং দিছে গেছে আমাদের? মানে এই পেন্টিং গুলো কোন জায়গায় গেছে, এটা আমার কোন ইসে? তবে পাত্র করেন ওইটা করে এনে জমা যাবে না। আচ্ছা অন্য পাত্র, আচ্ছা চলো চলো দেখি কোনটা পাত্র। এইটা আচ্ছা, এটা তোমরা আর কোন কোয়েস্ট গেস? ওকে, এটা স্টার্ট করো সেটা বলতেছো গাইস? ওই চলো আমরা একটু করে তারপর ওখান থেকে চলে যাবো, সমস্যা নেই। ও এটা তো তোমার ইসে কোঅপে তো করা যাবে না গাইস। ওকে, ওকে ইফতে ব্রাদার, আমরা একটু পরেই করে। ওকে চলো আমরা ওইটা স্টোরিটা কন্টিনিউ করি গাইস। আর
দেখি guys, আমাদের স্টোরিতে কি আসে guys, চলো। ও আমরা এখনো কোঅপে না, শীশ। আমাদের 13টা সেভ করা guys, আমরা সেভ করতেছি ফর চলো দাঁড়াও, নেভিগেট করি and let's go. চলো বেটার হবে, চলো। আমরা আয়কার জন্য সেভ করতেছি গাইজ, আমাদের নেক্সট ব্যানার যেটা আসবে ওটা আই থিঙ্ক আমাদের টিমের জন্য ভালো হবে অনেক আর কি, মানে সবাই তো বলতেছে অনেক দ্য বেস্ট ডিপিএস, সো দেখি। এই যে আমাদের এই যে ইফতিফারের কাছে আমি বেনেট দেখছি না গাইজ, আমার যদি থাকে তাহলে হয়ে যেত। আমার টিমে আমাদের বেনেট দরকার, এই টিমে গেছে আর একটা বেনেট হলে আমার হয়ে যায় অনেস্টলি। উই জাস্ট নিড ওয়ান বেনেট, দেখবা গাইজ শুধু ড্যামেজ ইনসেন লেভেলের। এটা তোমার টিপির এখানে ছিল গাইজ অনেস্টলি, তো এত দূর আসলাম কেন কিছু না, আমি মনে হয় বেশি জুম ইন করি না। আরে ইনিজুমা যাইতে দেরি আছে, এই স্টোরি কাজু আর ও আচ্ছা আচ্ছা তাহলে চলো। I am feeling a bit better. Well, keep your chin up. Paimon believes in both of you, and when the going gets tough, the tough get going. Right? Yeah, you're right. He said we needed to reach the end of our journey. Paimon bets he still has lots more to tell us, and we won't find out what this journey is or where it will end unless we keep going. Thank you, Paimon. I'm glad to have you as a guide, Paimon. Then Paimon will be sure to keep up the good work. Although, where should we go next? If we want to continue with the journey... I still need to find that god. Oh, you mean the god that took your brother away in the first place? You're right. After all, everything that followed, all this confusion, it all started with her. I need answers from her. I need to teach her a lesson she won't forget. Yeah, Paimon bets she's the key to understanding this whole mystery. ভাই বেনেট গিফট করা গেলে C5 গিফট করে দিতাম। ও ভাই 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 ভাই, আরে সমস্যা নেই, পাওয়া যাবে গাইস। কি Paimon bet she is the key to understanding this whole mystery. Well, we've ruled out two gods so far, the Animo and Geo Archons. So, next... Let's go to Inazuma. Paimon doesn't think we can simply walk into Inazuma. Zhongli said it was a closed nation. We'll have to find some other way in. Why don't we ask someone from Inazuma how to gain entrance? Let me try and think of someone. I'm sure there is someone we have met. Huh. It's gonna be Baidu. Paimon's thought of someone already. Okay, no. Atsuko in Lil Atsuko Harbor. also. She's from Inazuma. Atsuko. Let's see what she has to say. Well, Amra, let's meet Atsuko. Autumn winds, scarlet leaves. আমরা এখানে যাই, চলো। আজকে ঘুম চলে আসছে অনেক গেস, চলো বেশি করে না করবো না, মনে করো লাইক 10-15 মিনিট গেস, ওকে? Oh, hello. Oh, I mean good fortune, right? I'm still learning to talk like a local. Is there anything I can help you with? We wanted to ask, how do we get into Inazuma? Oh, so that's why you're here. Well, there is a way. Great! We came to the right person! But the chance of success is incredibly small. Incredibly small? Then how did you get out of Inazuma in the first place? It was in leaving Inazuma that I found out just how dangerous this method truly was. All I had to rely on was a little wooden raft that I'd put together myself.
There was a storm raging ahead of me, and my pursuers were close on my tail. After I'd escaped their clutches, I floated on the open ocean for I don't know how many days. My rations and fresh water supplies soon ran out, and I remember getting to the point where I was sure I'd reached the end. Then, I blacked out, but to my surprise, my journey didn't end there. Or to put it another way, a new beginning found me. Is someone from the USA view? Ah, that's right. I escaped by the skin of my teeth. The fact that I'm even alive to tell the tale must be a sign that the gods were watching over me. What a horrible journey! And you set off knowing how dangerous it was? Well, because everything is just too restrictive over there. The atmosphere is so stifling. The Kanjo Commission subjects everyone leaving or entering the nation to a protracted approval process, and I felt like I didn't belong there. Kanjo Commission? What's that? Along with the other two commissions, they oversee everything in Inazuma. We usually collectively refer to them as the Tri-Commission. I suppose they're equivalent to the 8 trades under the Liu Chising. One of the obligations of the Kanjo Commission is to conduct rigorous identity checks on all individuals leaving or entering Inazuma. All non-nationals are processed centrally on Rito upon arrival. Meanwhile, the Tenryo Commission is responsible for implementing the recently promulgated Vision Hunt Decree. They act like the executive arm of the Raiden Shogun's rule. Loyal, yet unfeeling. It doesn't feel good to speak ill of my home like this. But after spending so long under that oppressive atmosphere, I begin to lose all hope for the future. What I mean to say is, unless you have an extremely compelling reason to go to Inazuma, you should abandon your plans of trying to get there. I have a compelling reason. There are answers to questions I must know there. You should know that the sea around Inazuma is engulfed in a perpetual tempest of wind and rain. Supposing you survived that, you would still need to get past the samurai guards that enforce the Sakoku Decree. And even if you did manage to find a way, you'd still have to produce the necessary documentation at the Rito Center for processing Outlanders. Otherwise, you'd be kicked out immediately. Seems like they really don't want anyone setting foot in Inazuma, huh? But they have, right? Kiroi. I don't know how to pronounce that, guys. But there's a place for Outlanders to go, right? They only set that up as a port to guarantee a supply of goods and information to the island. Most Outlanders would be unable to acquire the documentation needed. But if you really are set on going, there is one thing you could try. The raft idea sounds a little on the dangerous side. Plus, Paimon would definitely get seasick. That's not what I meant. You could ask someone from the Crux Fleet if they have some way of getting you to Inazuma. They're well known in Liyue. Voyaging far and wide has made them a well-traveled group with a wide range of experiences. They may just know how to break through the storm. You're right. Paimon's sure Beto of all people will be able to get us there. Her crew is super strong. But Paimon wonders if she'll be willing to take the risk. Let's give it a try. It seems like our only option. The Alcor is the flagship of the Crux Fleet. I heard that it's currently anchored by Guyun Stone Forest on a supply run. This might be your best chance. Then there's no time to lose. Let's go find Captain Beto. চলো আমরা এখন বেডোরে ফাইন্ড করি. Let's go and find Beto. And then it ends for today, guys. Okay. এটা যত দূর যায় আগে. Beto ship you can TP. চলো তাহলে যদি আমরা TP করতে পারি তাহলে তো ভালো আমরা. How do I TP there, guys? TP কেমনে করব? এখানে টিপি করতে পারে তাই না গাইস? এত দূর যাবো কেমনে গাইস? এটাই তো কথা. আমাদের একদম টপে যাইতে হবে গাইস, কারণ হাইট লাগবে যত যাইতে হলে, এখানে যাইতে পারবো না গাইস.
এখান থেকে রিচ করার কোনো ওয়ে নাই অনেস্টলি। দাঁড়াও, আরে ডিরুদ ভাই, একটা সিলি আছে গাইস, তাতে ওই সিলিটা যখন আসে ইউ কান্ট টিপি ফ্লাই টপ অফ মাউন্টেন। হ্যাঁ, সেটাই করতেছি আমরা। ওখানে যাওয়ার ওয়েও নাই, এত দূর তো যাওয়া যাবে না যদি একদম মাউন্টেনের উপর থেকে আমরা টিপি না। I suppose this will do. আচ্ছা, অনেক লুট পাইছি, চলো। Easy 5 Primus, by the way. Rain outlines your fate. Judgment! I'll protect us. Yeah, you can't run! Oh my god. You can't run! Damn you! Oh my god, bro. Let the show begin. Lights out. Time for retribution! Judgment! They'll protect us. Judgment! Maybe this is High just this direct, high this direct. আর ফাইট করতেছে কোন জায়গা দেখছো গাইস? একদম একদম মানে পুরো টানা হয়ে গেছে। এর মারা যাবো আমি। আরে ভাই আয় তো নিচে আয় ভাই প্লিজ। ওরা কি আসবেও না ওই জায়গা থেকে লিটারালি? আরে ভাই কি কোন জায়গায় কি ফাইট করতেছে কে জানে? Nice one. আরে হোয়াট? আরে ভাই কি ফাইট করতে নিজেও জানি না, আমি একদম মাথা খারাপ হয়ে গেছে অনেস্টলি। হ্যাঁ, আবার উপরে চলে গেছে গাইস। জিস তো নাম নাম যেগুলো মারা যাবো গাইস। হ্যাঁ দিচ্ছে যাবো, তুমি তো হিল করে আসবে, যেতে যাবোই না গাইস, মাথা খারাপ হয়ে গেছে আমার। ডেটে চলে আসছে না ওকে, হঠাৎ করে আবার ব্লুগুলো আসছে কোন জায়গা দিয়ে? আর ওদিক কেন গেলাম গাছ কে জানে, কি করতেছে নিজেও যায় না আসলে গাছ।
Fight na ki dakar because ship chola jan. I don't know, bro. I like fighting. Yeah, যাওয়া যাবে guys. I think we have enough fight, right? ওদের fight না দরকার নেই honestly. Na 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 na. We have একটু short আছে guys. Guys, সেটাকে নামতে পারলে হয়েছে ফুটিং পাইলে হবে আর কি চলো আমরা রোপ ক্লাইম্ব করতেছি চলো চলে আসছি finally arrive on board. Okay, I'm looking for Captain Beidou. You're the traveler. What are you doing here? Looking for the captain. Does she look like she's someone you just come looking for as you please? Boy, someone get over here. Try this stew away. Up and feed him to the fishes. Oh, bhai, to bhai full angry, bhai. Hamra just baido ke asha. Bujhtesi guys. Alright. What's all the ruckus? This trouble maker snuck in here. Said they're looking for. Well, they're up to no good. I'll wager, and I thought I would just deal with this for Beidou. Alright, stop scaring people. Any old how, or Captain Beidou will scold you upside down. Alright, off you go. Cool your head. Now then, traveler, what business might you have with the captain? I would like to go to Inazuma. You want to go to Inazuma by ship? You'd best see Captain herself about this. She's on board right now. But it seems that she's been deep in thought recently. Keep your eyes open and try not to disturb her. I've got it. We have also been anchored here for quite a while due to her orders, which has led to quite a few delays. Okay. If you're willing, why don't you go around the ship and see who needs help? Acha. Talk to Siu Ling. No, my sword! Wait, the mother kitchen guys, Kajuha and If it isn't Beidou. the traveler in Paimon. I knew you guys would come. Paimon? What a fascinating being. You two give off not only the essence of wind and earth, but also of... Yes, the stars. Huh? The fragrance of what now? That's the weirdest compliment Paimon's ever heard. Paimon be like, huh? What? Oh yeah, the fragrance of what now? That's the weirdest compliment Paimon's ever heard. Pay it no heed. I mean only to say I am certain that it is by fate, not chance alone, that we should meet. And that gives our encounter meaning. Is this guy a bard by any chance? And this must be your bard for hire? You're not far off, but they go by a different name in Inazuma. I prefer other means of entertainment. Okay. I hope she doesn't mean that kind of entertainment, guys. Hopefully, I don't know. This young man is Kaidahara Kazuha, a temporary addition to my crew for reasons I won't bore you with. Occasionally, he opens his mouth and flowers come out instead of words.
With this fine ship and the soft sea breeze, would it not be romantically or what? irresponsible of me not to acknowledge it with a line or two of poetry? It's a poetry, yes. Yeah, I knew. I mean, blood. Oh, I can't argue with that. Okay, then. Once the clash is underway, I'll give you a chance to perform. Only if the mood takes me, of course. Poetry for poetry's sake tends to lack meaning. Hey, you don't want to pass this opportunity up too easily. Especially seeing as our great hero here might be in attendance. Oh, wait a minute. What's the clash? Also, just to clarify, by great hero, do you mean... Huh? I thought you might be here to sign up. You're telling me you've never even heard of it? The Crux Clash is a martial arts tournament that I hold. There'll be a whole Crux bunch Clash. of folks taking part to showcase their talents. There are two important rules. One, competitors must be renowned fighters. We want those with real martial arts ability, not just people taking part for the fun of it. So, you've got nothing to worry about there. I don't think there's anyone out there who hasn't heard of you. Two, you can't take part if you've got a vision. Otherwise, things get a little one-sided. I don't have a vision, but yeah, আমাদের কিন্তু vision হয়ে গেছে যদিও আমরা কন্ট্রোল করতে পারি vision guys, but আমাদের vision হয়ে There are a গেছে few crouching tigers and hidden dragons lurking around in Liyue. And with Liyue's savior taking part in the tournament, now that's gonna turn a few heads. আরে দেখেন আমারে I think তার we কি can আমি expect কিছু a রং healthy turnout বলছিলাম this time. But we didn't come here to take part in a martial arts tournament. Well, before you dismiss the idea completely, you might be interested to hear that the prize this time round is particularly sought after. Get this. Okay. It's a masterless vision. Supplied by myself, as a matter of fact. If the tournament champion can reawaken that vision, it belongs to them. Is there really such thing as a masterless vision? মানে এমন একটা vision যার কোনো মাস্টার নাই গাইস সোজা কথা তো আমরা যদি ওটা অ্যাওয়েক করতে পারি তাহলে আমাদের ওটা গিফট করে দেবে বড় কিছু বলতেছে আই থিংক why doesn't it have a master? When a vision bearer dies, the light in their vision will fade away. But the shell that housed that light remains. Acha, when a vision bearer dies, the light in their vision will fade away, but the shell that housed that light remains. Acha. As for whether this shell has any practical application, well, this remains to be seen. But my intuition tells me that while it remains in the world, it may just be possible for someone else to inherit it. Yep. And the way I see it, a vision is a badge of recognition from the gods. So if anyone's able to rekindle it, it's gotta be an individual of exceptional strength and talent. Organizing the clash is my way of uncovering hidden talents. And hopefully this time, getting a vision to glow again. So if you don't have a vision, this is the perfect opportunity to get your hands on one of I'm not your very interested. own. A vision is of no use to me. আমরা কিন্তু কন্ট্রোল করতে পারি so. Inazuma, not fighting in some tournament. Inazuma? You want to go there? Well, why didn't you say so? Inazuma, no sweat. আপনার ট্রাভেলার লেভেল আপ করেন why? In that case, if you win the tournament, I'll give you a choice. Masterless vision or a ticket to Inazuma aboard the Alcor. Up to you. That was easy. You just want her to take part in your tournament. ভাই ঢোকে দিয়ে করতে হবে অন্য ছাড়া ইউজ অন্য ক্যারেক্টার ইউজ করতে পারবো না সেটা ও আচ্ছা What's wrong with that? The more talent we have, the better the tournament will be. I couldn't let a competitor like you fall through the net. What are we gonna do? Looks like we pretty much have to do this tournament if we want to get to Inazuma, huh? I'm not worried. Let's give it a shot. Great. Then let's get you signed up. Head to the tournament arena in Guyun Stone Forest. Kazuha and I will be over soon. It seems like it will only be a matter of time before the answer is revealed. Other tough guys tournament. Okay, let's go. না লেভেল আপ লাগবে না হিউম্যান মারতে লেভেল আপ লাগে না কি আবার আচ্ছা তাই নাকি তাহলে চলো দেখি করতে পারি কিনা লাগবে প্রথমে গাইস উইদাউট ট্রাই করে গাইস তারপর যদি না হয় তাহলে আবার করবো না লেভেল আপ করা চলো আমরা একটু মূলা গাজর নিয়ে নিলাম গাইস ওই জায়গায় যেতে হবে না তাইলে আমরা এখান থেকে যাই এখান থেকে গেলে অনেকটা পথ যা ট্রাই করি
এখান থেকে তো অনেকটা পথ গেছে আসলে। এখানে যাওয়া যাবে না guys. I don't think I can go there guys by swimming. I think it's possible honestly, because that is not possible. One is pretty good, honestly, more is almost. আরে মেয়ে যদি না হয় তাহলে আমার আনফিল্ড মেরে দিন টিপি মারে। আরে আরে ওকে ওকে আমরা লেভেল আপ করতেছি না, আমি এমনিও মানে আরে তুমি তো জানোই ব্রো যে আমি চ্যালেঞ্জ লাইক করি, তো তুই বলতে ভাই লেভেল আপ করেন তাহলে মেবি আমি করতাম না আর কি। কারণ প্রথমে দেখতাম যে মানে লেভেল আপ ছাড়া হয় কিনা, তারপরে যাই ট্রাই করতাম, যদি না হয় একদম যদি ইম্পসিবল হয় তখন যাই আমি সবসময় ট্রাই করি গেছি। একটু 20 সেকেন্ড ওই জায়গায় এই করতে হবে। আচ্ছা চলো আরে ভাই আরে রোজারিয়া 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 গসটা ফুল হয় নাকি আমাদের, তারপর আমরা যাই উপরে ক্লাইম্ব করে অ্যান্ড দেয়ার উই গো। আর আবার স্ট্যামিনা ফুল করে নিই আমরা। না 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 Before we sign up, let's see who the other competitors are. Beto said that they had to be renowned fighters. Okay, okay, okay. এগুলো মারা বেশ। You can't run. Verdict is... Rain cutter. For the water, then freeze, then fire. Time for retribution! You can't run. Punishment. No, my soul. Bisa juga kata dia. Kayak main. Better than nothing. Tablet, dia ni bhai Genshin to Elden Ring na. That's right. Nothing beats real-life combat for honing your skills. That's what our master taught us. But this tournament is more than just a chance to put training into practice. It's also a chance for us to obtain the masterless vision. Exactly. This master of yours must be pretty incredible, huh? Are they someone famous?
Liang and I are both proud disciples of his. The Lingshan clan, does it ring a bell? You probably wouldn't have heard of it. It was founded quite recently. The clan is nowhere near as famous as the master himself anyway. We have a 5 man watching right now. সবার আজকে সবার দেখি ঘুম নাই, huh? He's got to be a grand master or something. He's created many different styles of kung fu. But thank you guys, thank you for watching the stream. Countless other It means a clans lot, have guys. It means a borrowed lot. Thank you extensively from him. to everyone. To the Lingshan clan, he teaches a special technique known as force dispersal. Force dispersal? It's a type of breathing exercise where you can train yourself to harness the energy around you and neutralize attacks without moving an inch. For example, our master can use it to alter the path of an attacking fist, or change the direction of an incoming stone, all without breaking a sweat. One time, he sent a challenger flying into the air without lifting a finger. Yeah, just flying into the air without lifting a finger. Oh my god. It sure is, বেশি বলতেছেন না but guys? it's extremely difficult to cultivate this ability. We've been training for ages and we're still getting to grips with the very basics. There's no way we could use it proficiently yet. We're clearly not that naturally gifted, or we would have at least gotten the gist by now. If we don't start making progress soon, we'll probably run out of money to pay the tuition fees and still have nothing to show for all our training. There's a tuition fee? Of course! This is a grand master we're talking about here. He doesn't have time to waste. If you want face-to-face training, you've got to show you're sincere about it. But here we are, having trained under him directly all this time without even a hint of improvement. Master is getting increasingly impatient with us. Recently, though, we heard that a vision bearer joined the Guhua clan and made pretty much instant progress in their training. So, if we can get our hands on a vision too, maybe we can finally make our master proud. Pingchu arge. A vision won't make you better at martial arts. Well, we have to try something new. Otherwise, we're stuck in the same situation. Exactly. It can't hurt to try. And if it turns out it does work, the Lingshan clan will go down in history. Folks will come from far and wide. Heck, we could even become the dominant martial arts clan in all of Liyue. That's the spirit. See you in the... এতটা কথা guys. And সবার কথা বলতে পারি, I think. Okay. Hello. Are you here to compete in the Crux Clash? You bet I am. Have you put your names down yet? No, dude, we have just wanted to take a look around first. Well, I'd have a look at the entrance criteria if I were you. Then allow just anyone to take part. The Clash is a comprehensive test of fighting ability. Anyone who turns up for show over skill is gonna get their butt handed to them. Oh my god. Nobody wants to see that, right? Okay. Yeah, we heard a rule about that. So, Paimon's wondering... আমরা সেটা কাজ করে গাইজ আমরা ফাইট না করে পাইমনে ছাড়া দেই গাইজ একাই পাইমন সবারে একদম মানে শেষ করে দেবে গাইজ উইদাউট এনি ডাউট পাইমন ইজ দ্য আল্টিমেট বস Only a former runner-up in the Chuhu Rock Freestyle Combat Summit. Oh yeah. Chuhu Rock Freestyle Combat Summit. Oh my... What? Former? Oh my god. Sound like the most official tournament out there. It is. Nonsense. Nonsense. Have you been living under a rock? It's been going on for years. There were plenty of competitors when I took part. Not to mention, I've helped the Millilith catch treasure hoarders before. There were 2 of them trying to escape. I soon sorted them out. They tried to sneak past me under the cover of darkness. This casual conversation skip করে না. Okay, অবশ্যই. I planted a left hook on the skinnier one's face and sent him flying. Then the big guy pulled out a knife. আমি কোনটা skip করে দিলাম. পুরোটা স্টোরিতে ফোকাস করতে roundhouse kick sent the blade hurtling into a beam above us. Sounds impressive. Yeah. I told you. Unarmed, outnumbered 2-1, but I still got the upper He's hand. so cocky মানে সে নিজে অনেক মানে উপর উচ্চ লেভেলে ভাবতেছে আর কি. I'm not saying I came yeah, out completely whatever, unscathed, bro. of course. But the fact remains that I did manage to subdue the both of them and hand them over to the Millilith. I received quite the commendation. Uh-huh. But for us, even 4 or 5 treasure hoarders at a time is all in a day's work. Alright, we're gonna keep looking around. I'll see you in the arena. But I don't plan on losing to a pair of children anytime soon. I'm the children. Okay, we're gonna kick your ass, bro. Hey, youngster. Are you here for the Crux Clash too? Jinxu. Genius. So, Oh, my bad. Seems I found myself another new adversary. So you're also here for the tournament? You better believe it. I wouldn't be here if I didn't think I could walk away as a champion. For me,
Obtaining a vision is the final and most Do you important want to piece become an in the adventurer? puzzle Do you that want is to my become a life. hero? No. It's not about what I want to do. This is about who I want to be. I am looking to become a perfect person. I know how that sounds, but let me explain. I've lived a successful life so far. Okay, skip করে দেবো I've চলো passed তাহলে everything then most fucking people okay a fine. vision. You have so much self-confidence. That's Okay, not no important. experience. I've also Okay. of course. Skip it then, I guys. also put in a few good days practice. Don't be so sure. Now then, if you don't mind, I need to finish my pre-competition routine. It's not too long now No, before... আমার নিজেরই boring লাগতেছে honestly guys story guys. So, to recap, we're up against an inflated ego, some gullible guys paying way too much for their kung fu classes, and My another love, guy I've who's come just for you. Look me in the eye and yeah. Chinksa Village Arm Wrestling Zendu brother, champion, welcome to the huh? stream. Welcome. All right, you're signed up. Next, please. What's your name? I'm DNA. Wait, aren't you? Did I hear that right? Flash computer, did I hear the right? Is it really them? Huh? Aren't they a vision bearer, though? Why are they trying to enter the clash? I have to ask. Aren't you the traveler that helped Liyue fight off that ancient god? It's Correct. really her! The one that spoke with Lady Kuching at the Okay. rite of parting. Oh, I wonder if I can get her autograph later. Oh, I'm the autograph like, oh yeah. Only those without visions Popular can or enter the what guys, tournament. huh? I don't have a vision. Really? But from what I've heard, the things you're capable of in combat are nothing short of extraordinary. You walk into the most dangerous situations imaginable, face off against all sorts of monsters, even the Fatui, and always come out on top. Yep, she still doesn't have a vision though. See for yourself. My apologies. I didn't mean to be rude. I'm sure a great hero like yourself would have no reason to lie. Now, could I ask you to provide a few claims to fame? It's just a formality for you, of course, but I have to make a record of competitors' achievements as part of the sign-up process. So far, I've got defeated the ancient god Osail, so that's one. Do you have any others? I defeated Fatui Harvingers. I saved Divalin. I am the honorary knight. So okay, so later I'm gonna go with this one, guys. Yeah. Also, don't forget to mention that the previous battles include, but are not limited to, Storm Terror, Diwali, and Fatui Harbinger Child. Whoa. Might as well declare her the champion already. I wonder if it's too late to withdraw. Okay, that's plenty. Actually, this is the Yeah. most dazzling track record I've ever seen. By a long shot. Yeah. Right, your registration is complete. Now, a brief word about the prize. A great hero such as yourself can surely only be here for one thing. To win the tournament and claim the grand prize, namely, a vision. No, we're not here for that. We're here because Captain Beto promised to take us to Inazuma if we win the tournament. There's another prize, too? Oh, first I've heard of it. Beto must have upped the stakes this time to attract top talent. But why would anyone want to go somewhere as dangerous as Inazuma? I see. Why do you care? Why do you want So, to go to Inazuma? I take it Mind you your own discussed your business. terms with Beto in advance, then. Everyone misunderstanding the situation. Well, nobody expected you to sign up to a tournament like this. I can hardly believe it myself, to be honest. Anyway, the qualifying rounds are about to begin. I'll leave you to your preparation. Hey, so Paimon's thinking about that whole no vision bearers rule in this tournament. Even though you don't have a vision, most people in Teyvat think that you can't manipulate the elements without one. So Paimon thinks you probably shouldn't use your elemental abilities during the tournament. You know, just to avoid any misunderstanding. Yeah, In any sure. case, I mean, looking at the competition, it should still be pretty easy for you to win, even without using any elements, right? Makes sense. Alright, it's showtime! You Okay. You seem like you're raring to go. Are you ready to compete? Yes, I'm Good. ready. Then please follow me into the arena. চলো লেটস দেখি আমাদের এখন এই যে Our next competitor is seen by many as the favorite to win this tournament. Her Oh first my, oh bout my, begins now. You? You're the hero they're talking about? এই জন্য লেভেল আপ করার দরকার honestly. What a strange guy. Why was he so confident to begin with? Now that we won, let's go and see Beto. She'll probably have something to say to us. Wait, what? That was it, guys? Yes. Okay.
I knew I wouldn't regret introducing you as the favorite. So, what do you think, Kazuha? She totally dominated that guy and did it with style, too. Impressive. But I also observed our favorite exercise some restraint, as if to protect the opponent from serious harm. Well, I fought my fair share of battles, both big and small. And I say, after the show she put on just now, she's more than convinced me of her ability. So come on. We all know you've got a wide vocabulary in there. Wide vocabulary. Can't you spare a word or two to congratulate our up-and-coming champion? All right. Let me think how to aptly phrase these words of praise. You fought well. You fought well, that's Alright, it? then. What the I was freak? thinking your inner poet might want to join বাইরের in জন্য the কাজ এত fun, সুন্দর but সুন্দর word আমাদের I জন্য, guess I হ্যাঁ? shouldn't put you on the spot I did like well, that. that's all? You know, a lot of competitors came to me saying how surprised they were that Liua's hero was entering the tournament. And since you signed up, we've had many others do the same, with more than a few top-tier fighters among them. I'm sure lots of them are here to find out how they stack up against you. You know, so popular. Well, since everyone sees you as the one to beat, I figure I should start treating you that way too. For one thing, we don't want you wasting all your energy in the early rounds fighting people Oh, who are বাকি আছে, well guys, below okay. your level. Not to mention, you must be itching to fight someone in your league too, right? So, I'm putting you straight through to the semifinals. Huh? But we only just started the qualifiers. Seems like a crazy system if we just skip straight to the semifinals. This is how Captain Beto works. You won't persuade her otherwise. Besides, To be fair, Jaime was thinking that. All right, I'm gonna watch. ওকে চলো তাহলে আমরা একটু ফাস্ট ফরওয়ার্ড করি যদি দেখি যদি ভালো কিছু থাকে তাহলে ওটা We're finally here, folks. The real show is about to begin. the captain seems to have high hopes for this tournament. I have not seen her so excited I in have quite not a long seen some that time. your Okay, opponent so has fought many rounds to get to the semifinals. This makes him a seasoned warrior. You may well be stronger than him, but this should not give you cause to lower your guard. এই স্টোরি ফিনিশড হলে এর জার্নি ইনজুমা স্টার্ট হবে আচ্ছা You may well be stronger than him, but this should not give you cause to lower your guard. I won't. Very well. All right, that's enough chit-chat for now. The audience Just take is it into waiting. the arena. Okay, chalo, let's go. Why do let him enjoy? I don't know what chalo. Okay. Your opponent in the semifinals is new to the Crux Clash, but he has quickly become the dark horse of the tournament. I do not doubt your abilities, but I would suggest that you make sure you are fully prepared before you begin. Relax. Yeah, it's too easy. Game. She ain't I'm gonna ready. lose. Okay, follow me. Chalo. At Yeah. last, the moment we've all been waiting for. The semifinals have begun. Yeah. Who's it gonna be this time? The hero or the dark horse? I don't care about the prize. Okay, he actually might beat me. You're Guys. a This was they did go na guys. That's what I'm here for. Oh guys, I'm gonna die, guys. Honestly, I'm gonna die, guys. Yikes. It's the fury. Yeah, I'm dead, guys. I'm dead. GG's, guys. GG's, guys. It doesn't work that way, bro. Nah, but we can. Oh my god, guys. We have to go there again. Hey, yikes. GG's, guys. I lost. Mm-mm. But now, guys, chalo. Even if it's tough, guys, you know, I'm gonna do it, guys, without leveling up. আরে guys, আমাদের কিসের লেভেল কত guys? আমাদের মেইন ক্যারেক্টার guys লেভেল 9. Okay. Keep going.
লেভেল আপ না করলে আনফেয়ার আমরা লেভেল আপ ছাড়াই করে দেবো সমস্যা নাই ইটস ফাইন আমি তো বুঝি না যে ওরকম মেনো তোমার ই মারবে এবার ডস করে পারবো সমস্যা নেই Your opponent, and I do not doubt your ability. Relax. Okay. I'm ready, let's go. Oh, আমাদের আবার HP দেয় না The guys. Okay. moment we've all been waiting for. The semifinals have begun. Who's it gonna be this time? The hero or the dark horse? I don't care about the prize. এটা আগের বার আমরা একটু মিস্টেক করে দিয়েছিলাম জানিস That's what I'm here for. ওকে আমরা হিল করতেছ না কেন এটাই তো বুঝি না আমরা ক্যারেক্টার হিল নাই কেন গাইস ওকে Yikes, it is. It's a fury. No, guys. This Yikes. is not the... Hey. At least I'm the helpful caller, but I think I can do it without leveling up, guys. Nah, guys, I can do it, guys. I can do it without leveling up. It's easy, guys. আমরা শুধু ই করবো, guys. ওই যে ক্যারেক্টার নিয়ে এসে, guys. Okay, bro. কে চ্যালেঞ্জ করবা, guys? I'm gonna beat that guy without leveling up, guys. Challenge, guys. Anyone, any challengers, guys. আমি পারবো না, guys. যে without leveling up, guys. কি বলো? আর আমরা শুধু মানে পার্টিসিপেট চেঞ্জ করে গেছি আমার হিলিং করা লাগবে ক্যারেক্টার দেখো না 1 HP তে লিটারালি 1 HP ছাড়া দিচ্ছে আমাদের ফাইটে এর জন্য ওই জায়গায় চোখ হয়ে গেছে আমাদের World is full of unsolved. আমরা শুধু ফুড খাই না গাইস তাহলে হয়ে যাবে আমাদের ওকে দাঁড়া আমাদের ফার্স্টে উই হ্যাভ টু রিভাইভ আর তারপর আমরা ফুড খাই না গেছে কোনো একটা কিছু Now let's go. আরে চিল গেছে সমস্যা নেই ফাইন I'll do it. এটা আছে দিন চ্যালেঞ্জ guys. Every day I like some new challenges guys. চলো. It's not a more not a very no it's not a very tough one guys but chalo আমার ছাড়া দিয়েছে মনে কত লাইক 400 স্পিড ছাড়া দিয়েছে অ্যাকচুয়ালি 50 স্পিড জায়গায় Your opponent, I do not doubt your... Relax. Okay. At last, the moment we've all been waiting for. The semifinals have begun. Who's it gonna be this time? The hero or the dark horse? Okay. I don't care about the prize. You're a strong opponent. That's what I'm here for. Okay. Sizing up, are we? Okay. Oh no, guys, এটা একটু বেশি খাওয়া গেছে guys. Oh no, okay. It's a fury. It's gonna be very close, guys. Yikes!
guys 1 HP guys 1 HP 1 HP ওই না শুরু থেকে ওই জায়গায় চোখ হয়ে গেছে আমার ওই যে কি জানি না গাইস ওই যে ওই যে সেকেন্ড যে তোমার ওই যে ইটের উপর আছে না ড্যাশ করে আসছে ওইটা খায় গেছে আমরা একদম বড় চোখ গেছে ওই জায়গায় ইটস ফাইন Yikes. Go, Barbara, go! Almost হয়ে যাবে অলমোস্ট ওই জায়গায় মনে করো তাই তিনটা স্ল্যাশ কেসে গেছে পরপর তিনটা পাঞ্চ ওই জায়গায় চোখ হয়ে গেছে আমাদের ফুড আইটেম Your opponent, and I do not doubt your. Relax. Okay. level 9 guys At last, the moment level 9 we've all I been think আমার থেকে মনে waiting করে যারা for. শুরু The করে বলতে না semifinals have ওদের begun. লেভেল বেশি থাকে honestly guys Who's it gonna be this time? The hero or the dark horse? I don't care about the prize. You're a strong opponent. That's what I'm here for. It's a fury. It's a fury. It's a fury. Well taught. Pretty good. এটাও দিয়ে দিলাম লোল bro Sweating all over. what about Good now feeling. brother Congratulations. I was beaten by the best. I need to train harder. you fought very well yourself Right. For a moment there, Paimon was a little worried. I'm sorry to say to you bro but এই যে তুমি যার সাথে কথা বলতেছ না brother he is way more experienced than you এই moment by he's literally almost level 60 I mean 59 If you basically had a vision, you'd definitely be one of the strongest around. I wanted vision once, when I was a kid. People said that if you're strong enough, you'll have your chance to get one. But mine never came. I lost interest eventually. You can't depend on a vision like you can your level 9 own is enough body. guys to beat him I've fought and won against vision bearers yeah, that was before. nothing The power they have was given to them by the gods. I don't envy it. Huh? You mean you didn't sign up to try and get your hands on that masterless vision? No, I didn't. I only wanted to pit myself against other fighters and see who was the strongest. Only in defeat can you understand your weaknesses and learn from them. So I'm pleased with today's outcome. I don't often have the pleasure of experiencing defeat. Wow. Now that's true strength talking. If you have the chance in the future, please come and spar with me again. I will be stronger. By the way, do you know who else made it into the finals? Is it gonna be someone even tougher than you? Whether they'll be as tough as me, I don't know. But what I have heard is that they're extremely quick, so don't get... okay so someone quick guys okay There he goes. Maybe we should ask around, see what we can... Ah, it's you! I myself... Why, yes. I faltered for given my stature. Still, I'm sure... Hey there! He tried to use force to... His opponent was... Why don't you dodge, they ask. Don't even get me... I don't dare tell... Sorry, I shouldn't be... Oh. Okay. Thanks. We still haven't got any useful information yet.
You gave an outstanding performance. Truly commendable. I could sense that you're not familiar with bouts of this kind, and it could have cost you the match. But you were quick to adapt, and managed to claim victory over your opponent. That is a most invaluable skill. In fact, I discerned this not from what I saw, but what I heard. The ground beneath your feet, and the pattern of your breathing. But it is nothing remarkable, for I discerned nothing more than Captain Beto did. He's right. But in my case, I was purely relying on previous এতবার experience. মরতে sure bro, I'm not claiming myself as a very professional player or anything bro. But শুরুতে তুমি কোন সময় like একদম ফার্স্ট ম্যাচে যদি if you are going up against a someone যে প্রথম ফাইটে তুমি একবার ওরকম না খেলা জানো bro, মনে করো যে জানতাম না যে ওইভাবে এরকম ড্যাশ মারে যে কোন আমি প্রত্যেকবার প্রথম দুইবার ফাইট করছি হারছি, বাট পরের বার আমরা পারে গেছি আর কি। আমি জানি পরের বার যে ওই প্রথম ফার্স্টে 3টা শট মারে একসাথে, তারপরে একটা বড় শট মারে লং শট, ওইটা আমার ডজ করেছিল আর কি। I guess not using your elemental powers must be quite new for you, huh? It is. I wanted to ask about who our opponent will be in the final round. Do you think they'll be stronger than the one we faced in the semifinals? Not exactly. Contenders that reach the finals aren't necessarily stronger. They tend to have something unique about their style. As for the guy you'll be facing, his skill lies in his speed, and he has superior form. It's also obvious that he's seen his fair share of battles. What's the matter? Worried that you've bitten off more than you can chew this time? Better to be safe than sorry. If that is the case, then I have a proposal for you. Let's go somewhere a little quieter, shall we? I haven't properly introduced myself yet. In the land of Inazuma, I was a wandering samurai. Yeah, we could tell that from your getup. But at the same time, when you talk, you don't really sound like someone who's used to waving a sword around. It is true that I am versed both in literary and martial traditions. But on the straggling path of a wandering samurai, is there harm in acquiring? I do not mean to flaunt my martial prowess, but I myself have witnessed reputable fighters hailing from across the lands. I do possess some knowledge regarding your opponent's. Given your talents, a few hints from me will be all that's necessary to bring your opponent down. Hang on. Don't you think you're bending the rules a bit there? Gathering intelligence. Besides, our favorite here has fought many battles on their journey from Mondstadt. Such impressive feats require more than just bravery alone. You betcha! Wait a second. We never told you that we've been to Mondstadt. Does one not leave a trail when traveling through the wild? In return, nature also leaves its trace. However, there is only so much that can be discerned from these traces. I sense that many things about you elude me still. These are the things I am curious to know about. Come with me. Some post-match entertainment is in order. Okay. Maybe we can go talk to Beto. Surely she's gotta know something. More peaceful location, acha. কোন দিকে গেছে? ও এদিকে, আচ্ছা সরি মাই ব্যাড। আচ্ছা সেটা কথা বলি ইফসে ব্রাদার, আই অলওয়েজ লাইক চ্যালেঞ্জেস। তুমি তো আমাকে আমার স্ট্রিম দেখো না বেশি, সো তুমি মানে জানো না আর কি। বাট আমি সবসময় আমি ট্রাই করি যে ইভেন যদি কোনো সিম্পল ইভেন একটা কোনো কিছু হয়ে থাকে লিটারালি আমি ট্রাই করি এটা যতটা হার্ড বানানো যায় আমার জন্য আর কি। আমি এরকম অনেকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছে, অনেক মনে করো যে ভাই এরকম ট্রাই করো, মনে করো যে আগে লেভেল আপ করে নাও, বা আগে এটা পারবেন না, বা এরকম করতে পারবেন না, এরকম অনেক চ্যালেঞ্জেস পাইছি যে আর কি। আমি ট্রাই করি ওগুলা যে যদি ইম্পসিবল হয়, যদি আমি ট্রাই করি নিজের মনে করো যে যতটা সম্ভব পারার আর কি। doesn't matter how difficult it is. Now that we're alone, let me cut to the heart of the matter. You are skilled in manipulating the elements, and not just a single element, but multiple. Is that correct? So you already know. Paimon knew that you were hinting at something from the moment we met. You've known all along. That's right.
If the other contenders were to catch wind of your elemental abilities, let's just say it would cause some unwanted misunderstanding. If I'm not mistaken, you share these considerations, given your reluctance to use elemental skills even in the heat of a match. When I talk about that which I see or hear in you, this is not poetic symbolism at play. I mean these things in the truest sense possible. Since a young age, I have been attuned to the tidings of nature. I hear the breath of the wind and the whispers of the leaves. It is things of this nature that I also hear from within you. Nothing more. As crazy as all that sounds, somehow Paimon still believes you. My humble abilities are negligible compared to your incredible feats. To think a human could wield the elements without a vision. And not to mention your incredibly complex scent, like that of some mysterious being. Hey, stop evaluating us based on our smell! It's weird! Could you perchance enlighten me as to how you managed to obtain your combined elemental abilities? কি ওইটাই তো ইতিসাম উনি উইদাউট আর্টিফ্যাক্ট ফ্লোর 4 চেম্বার 30 লেভেল 40 দিয়া ফিনিশ করছেন, যেটা আমি পারবো কেন? আরে না না ব্রো, ওটা তো জাস্ট এমনি Extraordinary. So then, might I I'm not something আমি আগে বলছি গাইস, আমি ওরকম প্রফেশনাল লেভেলে কিছু না গাইস। I just play games গাইস। I like challenges গাইস, এটাই আর কিছু না। যেমন পাজল মিস্ট্রি বা যাই বলো, বা ইভেন মনে করো কমব্যাট চ্যালেঞ্জেস, যেমন তোমরা এলডেন রিং এ দেখছো গাইস, আমি ট্রাই করছি ওই একটা বস মারতে মনে করো উইদাউট টেকিং এনি কাইন্ড অফ হেল্প, বা ওই একদম আর্লি বিগিনার লেভেলে গাইস। তো আমি এই ধরনের চ্যালেঞ্জ আমার ভালো লাগে আর কি। It's all thanks to Paimon's knowledge. Even তুমি যে ওই যে ওই দিন আমার চ্যানেলে ছিল যে তোমার ডিভালিনে মারাও যে একটা ফ্লোরের উপর থাকে আর কি। It's been a long journey, and many things have happened along the way. Somehow, she just naturally learned to use the elements through it all. Honestly, even Paimon doesn't understand how it all works. Perhaps such unfathomable things are the essence of the gods and the visions they grant. However, I still wish to have the honor of seeing how you wield the elements. Perhaps it may yet reveal something to me. Of course, I too shall share with you all that I've learned. That will make it a fair exchange. Fair enough. Now then, let's test your skills, shall we? Okay. Honestly, এটা লাগে তো গাইস, শিংসি ওরে আর কি। Fine. You can't run. Let's dance. You can't run. Lights out. Constant freeze guys, constant freeze. Judgment. Verdict is... Judgment. Hero के हुआ जाता। Your skills in battle are truly beyond reproach. Even with your opponent's speed, he shouldn't be able to overwhelm you. Your opponent is skilled at controlling his breathing and maintaining balance, which enables him to execute moves that many would find impossible. He relies entirely on the element of surprise to defeat his opponents. In other words, as long as you remain mindful of his ability to detect weak points, then his attacks should pose no threat to you. I think I will not underestimate him. Please, save your thanks.
If anything, I should be thanking you for the opportunity to witness your command of the elements that defies all known principles. The world is a truly mysterious place. Argon Quest ki ekta rating then almost ending e achen kemon laglo? এই সেই ছিল honestly আমার এইটা অনেক ভালো লাগছে তোমার এই আজকের পুরো পোস্ট এটা Why are you so intent on exploring the connection between visions and the elements? I desire to know what meaning visions have to the gods. হ্যাঁ তারপর আজকের তোমার এইটা তোমার মানে সিনার স্টোরিটা সেই লাগছে আমার তারপর decision to grant humans these visions. My apologies. You must be completely rating guys I'm gonna give it 9 guys আজকে সবকিছু 9 দিতেছে honestly for allowing me the honor of witnessing your mystical ways. I am willing to answer any questions you may have regarding Inazuma. So that's what you're curious about? Then allow me to tell you more. As you well know, আরে না কারেন্টের কথা বলতেছো যে এইটা এখন চলতেছে এটা কথা বলতেছো যে এই আরকন কোয়েস্টের কথা বলতেছো এটাই ওই যে বললাম না যে এইটাই আজকে দিনের চ্যালেঞ্জ ছিল আমাদের এই যে তোমার visions are a gift bestowed by the divine. People that have accepted this gift are now having their visions confiscated inexplicably. Sometimes in circumstances that leave their original recipients dead. In the outset, supposing each of the 7 archons had their আমার থেকে 10 পাইতে লাগে আরো অনেকটা লাগবে then does the current electro archon now doubt these criteria or even the ইভেন যে তোমার যে জংলির যে স্টোরিটা ছিল আমাদের ওই যে লিও হারবার যে তোমার কি জানো আমি ভুলে গেছি গাইস মানে জংলির যে তোমার গড নেম যেটা ওইটা লেক্স র্যাপিস ওইটা ল্যাপিস আছে ওইটা দিব মনে করো প্রায় যে চাইল্ডের যে ওইটা তোমার বিট্রায়াল তারপর ওইটা ওই জায়গায় ওটা দিব মনে করো ওইটা প্রায় আই থিঙ্ক 9.5 ফর মি এইটা গাইস এটা ইজ 9 সলিড 9 ফর মি not to mention with no new electro visions এই ফিউচারে কোন স্টোরি কি আমরা মনে করো বা আরকন হিস্ট্রিকে আমরা 10 দিতে পারি কিনা 10 out of 10 something of the Ryzen shogun's feelings on the matter. She sounds less like an archon and more like a tyrant. As far as I know, she is an archon that pursues eternity. Rex Lapish. She will relentlessly carry out her will with no regard to what others may think or feel. Liyue's contracts are meant to benefit all who reside within Liyue. But what does Inazuma's pursuit of eternity bring to its people? It goes without saying that the people locked within Inazuma do not fare well these days. Sounds a lot like something the gods would encounter at the 10 out of 100 diven. Oh? Have you encountered the Electro Archon before? I'm not sure. With time, we will change. But the Shogun will remain the same. If you wish to find her, she will forever be there. There will come a day when I too shall wish to understand the answers to eternity. Ah, the time for your match is approaching. Oh, right! We got so distracted talking about Inazuma that Paimon forgot all about the tournament! If you have no other matters to attend to, then we can return together. Let's go together. Very well. Let's go. I wish to see who will obtain the vision. Let's go. Why? Never mind. We can start by making your entrance first. Everyone, listen up! We've reached the climax of the Crux Clash! This is the final match! We've seen many exciting battles today, and now at long last, the 2 finalists have emerged. Now, I'd like to introduce our first combatant. Though few have seen her, her reputation knows no bound. She strikes fear into the heart of Osail, and the mere mention of her name causes even Fatui Harbingers to turn pale in the face. Introducing Liyue's traveling hero! নামটা কি বলবে DNA I do say please say DNA. Wow! I've been waiting for this moment. I'm sure everyone witnessed her thrilling match in the semifinals. But today's final round will surely take things up a notch. As for our other combatant, he still hasn't arrived. Oh, come on, what could be taking him so long? You can't just forfeit for not showing up like in previous rounds. This is the finals. Apologies, everyone just sit tight. Maybe they got the match time mixed up. They've got no other choice. If he doesn't show up, we'll just have to postpone the match. Wait a moment. Something? Captain Beidou,
Perhaps we should check on the prize. Traveler. Let me see. It's gone all right. The vision Oh, is চুরি করে missing. পালাইছে maybe. Huh? Did somebody steal it? Who would dare do such a thing in broad daylight? On my heart, not my mouth, lol. We don't know when it was taken exactly. I never thought that someone here would have the guts to cross Captain Beto. No need to worry. Even the craftiest sleight of hand does not escape nature's watchful gaze. The culprit has only acted recently. They will not have gotten far. The vision was the prize that I had offered, and it was my responsibility to look after it. I will be certain to get it back. Well, if you insist. I'll leave the matter to you then. I'll stay here and try to offer some explanation to all the spectators that came to see the match. If you would, please come with me. There's nothing else we can do. But we're on an island. Where could he have possibly run to? Come with me. I can sense the winds are coming. গাইস আর কত দূর আর এটাকে আমরা কন্টিনিউ করবো আজকে অনেস্টলি আই এম ফিলিং ভেরি টায়ার্ড গাইস আমরা আজকে কিন্তু অনেক দূর পরে বসে গেছি এর থেকে কাল করবো না গাইস সব থেকে এটা বেটার হবে আই থিঙ্ক এখান থেকে কাল কন্টিনিউ হবে না গাইস ওকে এটা করে আমাদের জন্য বেটার হবে ফলো দ্য উইন্ড এটা তুমি এই কোয়েস্টের কথা বলছো না এই যে তোমার কি অটাম উইন্ড স্কারলেট লিভস আমি বলছি যে আজকে পুরো দিনের কথা বলছো এটার জন্য বলছিলাম যে 9 যদি এইটুকুর কথা বলো তাইলে তাইলে আমি আরেকটু রেটিং কমাই দেবো অনেস্টলি আই এম গোনা গিভ ইট আ লিটল লেস যে এই জায়গা থেকে এই যে ওই যে বোট জার্নি থেকে এই পর্যন্ত তাই না যে আমাদের যে আর্গন কোয়েস্টটা স্টার্ট করছে আমাদের চলো আজকে এই পর্যন্ত গাইজ ইট ওয়াজ ফান গাইজ আমরা কতগুলা কি করছি গাইজ আমরা সেনার ওইটা পুরোটা কমপ্লিট করছি সেনার স্টোরিটা মানে তোমার ওই জেড চেম্বারের স্টোরিটা সেনার স্টোরি বলাটা ভুল হবে ওই সেনা জেড চেম্বার স্টোরি দুইটাই নিংকুয়াং সবাই ছিল ওই জায়গায় আর তারপরে গাইজ আমরা এখানে চলে আসলাম গাইজ আমরা এখন অন আওয়ার ওয়ে টুয়ার্ডস জুমা আর নিয়ম চাইতে হলে গাইজ আমাদের দরকার বেডোর হেল্প আর বেডোর টুর্নামেন্ট অ্যারেঞ্জ করছে গাইজ আর আমরা ওই জায়গায় পার্টিসিপেট করলাম 2 out of 10 অতটাও দিব না গাইজ আম গোনা গিভ ইট লাইক 5 out of 10 5 কারণ ওই যে মোটামুটি এটা চ্যালেঞ্জ ছিল মোটামুটি না তোমার লেভেল 9 এর ক্যারেক্টার দিয়ে গাইজ বিট এই মনে করো এই স্টোরির মনে এই কি বলা যায় এত লেট গেমের একটা মনে করো এই আর কি তো এটাই আর কি ওকে চলো হোপফুলি তোমাদের আজকে স্ট্রিম ভালো লাগছে গাইস আর স্ট্রিম ভালো লাগলে গাইস স্ট্রিম লাইক করে দিও আর ইফ ইউ আর নিউ টু আর ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো আর আমাদের কিন্তু একই টাইমে টুইচের স্ট্রিম চলতেছে দেখো টুইচে স্ট্রিম দেখে থাকো গাইস আর টুইচ চ্যানেলে ফলো করে দিও অনেকটা মিন করবে আর আমরা গাইস এখান থেকে কালকে কন্টিনিউ করবো উই আর গানা গো টু ইনেজুমা মোস্ট প্রবাবলি আর এখান থেকে আমাদের জার্নি দেখি আমাদের আই নো গাইস সামনে আমাদের কি জানো ওই যে ইলেকট্রো আর্কন তাই না গাইস ওই যে রেনু শোগা চলো দেখি ওইখানে আমাদের ইনেজুমা কি কি নতুন অ্যাডভেঞ্চার্স আনলক হয় আমরা আমাদের নেক্সট স্ট্রিমে ফাইন্ড আউট করবো তো ইয়া গাইস থ্যাংক ইউ যারা আমাদের শেষ পর্যন্ত স্ট্রিম দেখছো গাইস অনেকটা মিন করে ভাই রাত 3টে পর্যন্ত এখনো 4 জন ওয়াচিং গাইস থ্যাংক ইউ যারা শেষ পর্যন্ত স্ট্রিম দেখছো গাইস চলো কালকে দেখা হইতেছে গাইস বাই বাই টাটা লাভ ইউ অল পিস গুড নাইট গাইস আর সকালে গাইস আমি মোস্ট প্রবাবলি গানা প্লে গেনশিন করতেছি মাথায় গেটিং হয়ে গেছে সকালে মোস্ট প্রবাবলি গানা প্লে সাম ইউনাইট আর সাথে আরো নো গাইস ডোটাও খেলতে পারি ব্যাকগ্রাউন্ড খেলতে পারি আজকে ব্যাকগ্রাউন্ড ফান ছিল গাইস অনেস্টলি তো দেখি সকালে দেখা যাবে ডিসাইড করবো আমরা চলো বাই বাই গাইস টেক কেয়ার I still have a lot to do at the guild. How about you take a rest while I go back?